ಸೇಮ್ ಹೆಸರುಗಳು ನಾಮಪದಗಳು ಬಂದ on the object. Then for singular object use is, for plural object are, then for continuous ing verb ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ ing ಅನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ being ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದವನ್ನ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಳಸಬೇಕು. ದೆನ್ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನ ವರ್ಬ್ 3 ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಎ ಮೂವಿ. ಐ ಆಮ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಎ ಮೂವಿ. ಅ ಮೂವಿ ಈಸ್ ಎ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಮೊದಲು ಬರ್ಕೋತೀರಾ. ಆ ಮೂವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಿಂಗುಲರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೀರಾ. ವಾಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಸ ಪದ ಬಳಸ್ತೀರಾ. ವಾಚ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಚ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಐ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೀ. ಸಿ, ಅ ಮೂವಿ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವಾಚ್ಡ್ ಬೈ ಮೀ. Now next, you are making a kite. A kite is the object.
ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಏಕವಚನ, ಈಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೀರಾ. ಮೇಕಿಂಗ್ ING ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಸ್ ನಂತರ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಮೇಕ್ಗೆ ವರ್ಬ್ 3 ಮೇಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವೈ ಯು ಅನ್ನು ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಅ ಕೈಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬರೀತೀರಾ. ಈಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬಳಸಬೇಕು. ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ING ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ನು ವರ್ಡ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಪ್ರಿಪೇರ್ಗೆ ವರ್ಬ್ 3 ಬಂದು ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ಅಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ಅಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಶಿ ಈಸ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಮೀ. ಮೀ ಈಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅದನ್ನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ING ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೀಯಿಂಗ್. ಸಿ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಬೈ ಹರ್. ಐ ಆಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಬೈ ಹರ್. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಆದಮೇಲೆ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಸ್ ಬಳಸಬೇಕು. ಬಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಐ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಈಸ್. ಏಕವಚನಕ್ಕೆ ಆಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಐನ ಮುಂದೆ ಮಾತ್ರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೇ ಆರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸಸ್. ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೈಸಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆರ್ ಬಳಸಬೇಕು. INGಗೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹಾಕಬೇಕು. ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಬೈ ದೆಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಸಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದೆಮ್. ಮಧು ಈಸ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ವಾಟರ್ ಏಕವಚನ, ಈಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೀರಾ. ವಾಟರ್ ಈಸ್ ING ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಡ್ರಿಂಕ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡ್ರ್ಯಾಂಕ್. ದೆನ್ ಮಧು ಬೈ ಮಧು. Water is being drank by Madhu. These are the examples. These are the examples for present continuous tense. Now let's go to see present perfect tense. Here present perfect tense has have and has helping verbs. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನ ಮುಂದೆ ಹೊಸ ಪದ ಬೀನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು. ದೆನ್ ವರ್ಬ್ 3ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲೂರಲ್ಗೆ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದಿ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಐ, ವರ್ಬ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, ದ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಮೊದಲು ದ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಬರ್ಕೋತೀರಾ. ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಏಕವಚನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಾರ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು. ದೆನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ವರ್ಬ್ 3. ಐ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಬೈ ಮೀ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ, ದ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಬೈ ಮೀ. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೋಲನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್. ಹಿಯರ್ the books are object becomes subject. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಬುಕ್ಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು. ಸ್ಟೋಲನ್ ವರ್ಬ್ 3 ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಯು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೈ ಯುಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಬುಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸ್ಟೋಲನ್ ಬೈ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, he has solved the problem. Here is see, the problem becomes subject. the problem ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೀರಾ. ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ವರ್ಬ್ 3 ಹಾಗೆ ಇದೆ, ವರ್ಬ್ 3 ಬರೀತೀರಾ. ಈ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಬೈ ಹಿಮ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೌ ಸಿ, ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಾಟ್ ಮೆನಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಾಟ್ ಮೆನಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಮೆನಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಬಾಟ್ ಬೈ ಹರ್. They have written all the answers. All the answers have been written by them. Rani has read many lessons. Many lessons have been read by Rani. This is the first part of the active and passive voice. Here in this you learned about what is active and passive voice, present simple, how to make present simple active voice into passive, then present continuous active voice into passive, then present perfect
active voices into passive voice sentences. For the remaining past tense and future tense, you will see in the next part 2 video. Hi, welcome to Grammar Videos. Here is the continuation of active and passive voice. In the previous video, you learned how to change the active sentences into passive voice for simple present, present continuous and present perfect tense active voice sentences to passive voice. Now, in this video, you will learn about how to change the active sentences to passive for the past tense and future tense. Now, let's move on to simple past. Here, the general structure of the passive voice for simple past, the object of active voice, then was for singular, were for plural, and then past participle verb 3 of main verb, and then the subject of the active voice. Now let us begin with examples. I ate an apple. I subject ate, past tense an apple. Here an apple is a object. First we have to write an apple is a singular, so we have to use was, then change this ate into verb 3 eaten, then I becomes by me. See the sentence. An apple was eaten by me. Next, you played wrestling. Wrestling is also singular, so we have to use was, then played remains, played verb 3, then you become by you. Wrestling was played by you. Then he told me the truth. Now the object truth first, then it is a singular, so we have to use was, then told becomes verb 3, then he should be as a object. The truth was told me by him. Next, she wrote a poem. A poem is also a singular, so we have to use was. Write the poem in the subject place, then was, then change this wrote into verb 3 written, then she becomes object by her. A poem was written by her. Then next sentence, they distributed health kits. Health kits becomes object, it is a plural, then we have to use were in the place of was. For plural we have to use were in the past simple or past, all the past sentences. Health kits were distributed by them. The they in the subject, to change to object we have to use them. Sheila supported Sham. Here is also it is the past tense. Now we have to use Sham was supported by Sheila.
this is a plural, but past perfect there is no plural. For both singular and plural we are using had. He had done many adventures. Many adventures had been done by him. They had built the house. The house had been built by them. Sahana had eaten 10 mangoes. 10 mangoes had been eaten by Sahana. This is past perfect tense. Now let's move on to the next. It is simple future. Here the structure remains. Object we have to write down first. Then will, shall, can, may, might, any future representative auxiliary verbs. We have to use be after that auxiliary. Then we have to change that verb into verb 3. Then write the subject. The structure remains same. I shall write a letter. Here a letter becomes object. Then you have to write shall. After the shall we have to use the be word. See, this be we have to use for every auxiliary verb. Then I becomes by me. A letter shall be written by me. Next, we will do homework. Now write the homework as a subject. Will remain same. We have to add be next to the will. Then we becomes us. Homework will be done by us. Here the verbs should be changed to past participle verb 3. You can make a tea. A tea can be made by you. Made is a third form of the past participle form of make. He may play football. Football may be played by him. Played is a verb 3 for play. She would prepare dinner. Dinner would be prepared by her. Prepared is a past participle form of prepare. Ramesh will finish the work. The work will be finished by Ramesh. This is simple future. Then future perfect. Future perfect is nothing but here the active voice has a subject, modal infinitive, then have, then past participle and subject. For passive voice, the general structure is like this. First we have to write down object, then modal infinitive like will, shall or would, anything, then have, then we have to use been after the have, has or had, then verb changes to participle, then we have to write subject. Here is I will have finished the project. The project becomes objective. Then we have to write will, have. For have we have to use been. Will ಮತ್ತೆ have ಅನ್ನು ಬರೆದು ಅದರ ಮುಂದೆ been ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. Finished already verb 3 ಯಲ್ಲಿದೆ. Finished ಅನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. I ಅನ್ನು subject ಗೆ by me ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. See, the project will have been finished by me. Next one. You should have won the first prize. Next, here is the first prize ಬರಿಬೇಕು. Then should have ಬರೆದು have ನ ನಂತರ been ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ own ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು verb 3 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. by you ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಬರಿಬೇಕು. The first prize should have been won by you. We would have repaired the roof. Then the roof ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲು ಬರೀರಿ. would have ಅನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರೆದು ಅದಕ್ಕೆ been ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. repaired ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ವರ್ಬ್ 3 ಯಲ್ಲಿದೆ. ವಿ ಅನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಬೈ ಅಸ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ರೂಫ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ಅಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲೀನ್ಡ್ ದ ವಿಂಡೋ. ಹಿಯರ್ ದ ವಿಂಡೋ ಬಿಕಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೀನ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ದೆನ್ ಕ್ಲೀನ್ಡ್ ವರ್ಬ್ 3 ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ. ದೇ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಬೈ ದೆಮ್. The window will have been cleaned by them. Let us see. Rahul will have cooked the dinner. The dinner ಬರಿಬೇಕು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹಾಗೆ ಬರೆದು ಹ್ಯಾವ್ ಗೆ ಬೀನ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ರಾಹುಲ್ ಬೈ
ರಾಹುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. See, the dinner will have been cooked by Rahul. These are the examples for future perfect tense. I hope you understood the active and passives, how to change active voice sentences into passive voice. Watch this video part 1 and part 2 1 or 2 times for your better understanding. Thank you for watching this video.